Hi everyone. Today is Thursday, August 20th, and today I was, well, first of all, I went to bed kind of late. I was really excited with all the stuff I was doing, the music app that was connecting with the piano, the keyboard, the guitar, the ukulele notes, and getting also access to the MIDI device through JavaScript, and I'm trying to figure out like, hmm, it might be even possible to use a piano keyboard not only as a piano keyboard. I might be able to trigger some notes that could become, I don't know, some words. I'm curious to see what might happen if I trigger that. If like this could be a phrase, and like some kind of a musical, that could be interesting. Like if a musical notes, um, like if somehow if I were in a escape room and there was a code that was a melody, I'm going to experiment with that to see if there's a way to, I don't know, if like Twinkle Twinkle unlocks a door or something. That could be kind of fun. I'll see about that. Um, but after getting to bed, excited and stuff, then I got breakfast with my kids, and afterwards we were here playing music. My son was mostly napping. I think his sleeping schedule was a little off, but my daughter and I, she wanted to learn a bass line from a from the recent Spider-Man movie, and so we were learning that on the guitar and getting the rhythm, and then she was also trying it out on the ukulele. And I was showing her that app that I made last night that had the piano and the guitar and the uke, so she kind of figure out where the notes were. So um, yeah, these are kind of fun experiments and toys where apps and things where it's like I have this idea. I wonder if this could work, and it works. And then very next day, trying it out and actually using it in kind of a jam session, uh, and being able to use it to learn. So I was like, that's exactly why I'm like building these things, experimenting with them. So and then later in the evening, had my salsa class, and things are getting better. I'm noticing that I'm able to kind of link a few things and know what to do on one or find on a one and five, and then guiding my dance partner because we're also switching among the other people in the class and also the teacher, and just getting practice. And tomorrow we're going to have a social. That'll be our second one. And I remember the first one just kind of feeling so blank of kind of like, ah, I'm really just doing the basic steps. And then as soon as I would sit down, it was like, okay, now it's your turn to have somebody else dance. Or I would do like just a couple steps on a wapea, mambeo, lateral, this, and maybe have somebody turn and just kind of like, what else is there? Okay, this is why I need to keep reviewing and learning. But now we have definitely a lot more dance steps. And I think after that first social, I kind of went back to those classes going like, okay, yeah, this is why. In a similar way, when you're like speaking and learning a language, and you're like, okay, I'm learning all these little things, and then you get into a conversation and you just kind of draw a blank. So I know what that kind of feels like, but in this case, dancing, and you are with another person, so it's kind of like communication where, what do I say? However, on the dance floor, you can't really just stop and run away from. You have to kind of keep going until the song stops. But yeah, so that's about it for today. Hola a todos, hoy es el 20 de agosto y hoy he estado pasando casi todo el día con mis hijos. Fuimos a desayunar y luego estamos aquí tocando música, y ayer estaba creando una herramienta para piano, guitarra, ukulele, y ver las notas y ver cómo están en el piano y cómo están en
el instrumento y estaba ayudando porque mi hija quería aprender um, algo en una película que acabamos de ver y esa herramienta estaba ayudando bastante y eso me da mucho gusto porque justamente era para enseñar y para mostrar y ser algo dinámico, lúdico y sí sirvió. Luego en la tarde fui a la clase de baile para salsa y ahorita pues ya es tiempo para dormir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 20 août et aujourd'hui j'ai passé la journée avec mes enfants et puis après ça on a passé beaucoup de temps à jouer de la musique et justement le programme que j'étais en train de faire pour le piano, guitare, etc. Ouais, ça a très bien servi parce que ma fille a voulu apprendre un petit morceau d'une ligne de basse qui était dans un nouvel film qu'on vient de voir. Euh, et donc tout ça, c'était très amusant à jouer ensemble, enseigner, faire comme une... apprendre, etc. et jouer ensemble. Donc j'aime beaucoup passer ce genre de temps ensemble. Et le soir, je suis allé au cours de danse de salsa et demain, on va avoir une sociale pour danser ensemble. Et ça me rappelle encore une fois là, comment c'est de apprendre et puis être face à un instant et dire ah qu'est-ce que je fais donc parce qu'il y a des mouvements des pas savoir guider l'autre personne donc petit à petit on prend un peu plus de confiance et de savoir comment mélanger des idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 20. August und heute hatte ich viele Zeit mit meinen Kindern. Wir sind im Restaurant für Frühstück zusammen gegessen und danach mit meiner Tochter, wir haben viel Musik gespielt und sie will etwas zu lernen und mit dem neues Programm, das ich habe gemacht, es war hilfreich für Lernen und Sehen im Klavier und danach im Gitarre und Ukulele. Es war sehr hilfreich und sehr Spaß. Es freut mich sehr, diese Zeit mit meinen Kindern. Und am Abend hatte ich die Stunde für Tanzen und das ist alles für heute. Morgen haben wir eine Sozial und es ist für Tanzen zusammen und mehr Praxis und jetzt hoffe ich, dass es geht besser als der erste Mal. Ciao a tutti, oggi è giovedì e 20 augusto e oggi ho passato molto tempo con i miei figli per fare colazione. Dopo questo abbiamo suonato musica insieme perché la mia figlia ha voluto imparare una cosa di un film che abbiamo visto scorso questo mese. E il programma che avevo fatto ieri sera ha funzionato molto bene per imparare questa melodia e mi piace molto vedere che ho voluto aiutare, imparare e questo aiuta. E questa sera sono andato per la lezione di salsa e domani abbiamo una sessione per ballare in bar e questo è seconda volta e spero che questo è meglio che la prima volta ho più di idee e più di confianza
E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня четверг, это 22 августа, и сегодня у меня было много времени с моими детьми. Мы позавтракали вместе, и потом моя дочь хотела играть на гитаре и учиться новые что-нибудь чуть-чуть. И это было... Мне нравилось много делать это, и иметь время вместе, и играть музыку вместе. И вечером у меня был урок salsa, и завтра это будет второй раз, чтобы танцевать вместе, и надеюсь, что это будет лучше, чем первого раза. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.